Good morning, students. Welcome to the Aryabhatta PU Science College. Now we are going to switch on the coil magnet experiment. In the previous class, we have studied the coil and coil experiment of Faraday. So now we are going to discuss the coil and magnet experiment. Describe the coil and coil experiment of Faraday and Henry to demonstrate electromagnetic induction, or explain coil and coil experiment of Faraday. Very important question. It will ask in the examination. Very important. Same as in the coil and magnetic experiment in the previous class. The experiment is arranged as shown in the figure. The experiment is arranged as shown in the figure. A galvanometer is connected to the coil C2 as shown in the figure. A galvanometer is connected to the coil C2 as shown in the figure. Both field ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲ್ C1 ಇದೆ, C2ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ C2 ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲ್ C1 ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. C1 ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಇದು C2, ಇದು ಕಾಯಿಲ್ ಇದು. ಸೊ ದ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಾಯಿಲ್ C2 ಆ್ಯಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್. ನೋಡಿರಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ C2ಗೆ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದ ಕಾಯಿಲ್ C2 ಈಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ C1 ಕಡೆಗೆ ಕಾಯಿಲ್ C2ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ದ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಶೋಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ EMF ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ C2. ನೋಡಿರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು EMF ಕಾಯಿಲ್ C2ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಹೋದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ C1 ಆರ್ C2 ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ C2 ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ C1 ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮೈನಸ್ d∅dt ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ. The deflection continues only when the coil C1 or C2 is in motion. So, if the coil C1 or C2 moves faster, then the deflection produces larger. If the coil C1 or C2 moves faster, then the deflection produces larger. Same ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ. Rate of change of magnetic flux is ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ EMF ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ ಮೈನಸ್ d∅dt ಇರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವೆರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್, ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ C1 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ C2 ಜನರೇಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ EMF ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ C2. ನೋಡಿರಿ, ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ C1 ಆ್ಯಂಡ್ C2 ಜನರೇಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ EMF ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ C2. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೋದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಇದು ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ? ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಡಿಫೈನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್. Magnetic flux through a surface is the scalar product of the magnetic field and the area. Scalar product of the magnetic field area, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಸೊ B.A. ಸೊ φB is equal to BA cos theta. φB ನಾವು B.A ನ φB ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ. B.A is equal to BA cos theta. ಹೌದಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ವೇಬರ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ಇದೇನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ through a surface is a measure of the number of magnetic field lines passing through the surface. Magnetic flux through a surface
is the measure of the number of magnetic field lines passing through the surface. Next, is magnetic flux a scalar or a vector quantity? Scalar quantity. Magnetic flux is a scalar quantity. When is the magnetic flux through a surface is maximum and minimum? So maximum when the phi b is equal to b a cos theta and theta is equal to 0, phi b is equal to b a cos theta. Phi b cos 0 means 1, the remaining is b a. So phi b is equal to b a maximum. When theta is equal to 90 degree, phi b is equal to 0. The 90 means cos 90 is 0. So the whole b becomes 0. Phi b is equal to 0 is minimum. State Faraday's law of electromagnetic induction. Same with the electromagnetic induction. Notice, induced EMF in a circuit is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. Notice, ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲೇ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF in a circuit is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. E is equal to minus d phi by b dt. So, give the mathematical form of Faraday's law of electromagnetic induction. So, induced EMF E is equal to n into d phi by b dt. So, n is equal to number of turns in the coil, phi b is equal to magnetic flux, dt is equal to time interval. So, it's the so we write down this in the notes. So, next is memorizing part. Next is memorizing part. Each answer I will explain 3 times, then by seeing one time, without seeing another time, you have to write it in a note. Explain coil and coil experiment of Faraday, or describe the coil and coil experiment of Faraday and Henry to demonstrate electromagnetic induction. The experiment is arranged as shown in the figure. The experiment is arranged as shown in the figure. The experiment is arranged as shown in the figure. The galvanometer is connected to the coil C2 as shown in the figure. A galvanometer is connected to the coil C2 as shown in the figure. A galvanometer is connected to the coil C2 as shown in the figure. The coil C2 is moved towards the coil C1. The coil C2 is moved towards the coil C1. The coil C2 is moved towards the coil C1. The galvanometer shows deflection. The galvanometer shows deflection. The galvanometer shows deflection. This indicates that current and EMF produced in the coil C2. This indicates that current and EMF produced in the coil C2. This indicates that current and EMF produced in the coil C2. The deflection continues only when the coil C1 or C2 is in motion. The deflection continues only when the coil C1 or C2 is in motion. The deflection continues only when the coil C1 or C2 is in motion. If the coil C1 and C2 moves faster, then the deflection produces larger. If the coil C1 or C2 moves faster, then the deflection produces larger. If the coil C1 or C2 moves faster, then the deflection produces larger. Result: the relative motion between the coil C1 and coil C2 generates current and EMF in the coil C2. The relative motion between the coil C1 and the coil C2 generates coil and EMF in the coil. The relative motion between the coil C1 and coil C2 generates current and EMF in the coil C2. So, this experiment. Next, what is magnetic flux? Explain or define magnetic flux through a surface. The magnetic flux through a surface is the scalar product of the magnetic field and the area. The magnetic flux through a surface is the scalar product of the magnetic field and the area.
The magnetic flux through a surface is the scalar product of the magnetic field and the area. So, next is the what is the SI unit of magnetic flux? Weber. Weber is the SI unit of magnetic flux. What does the magnetic flux measure? Magnetic flux through a surface is a measure of the number of magnetic field lines passing through the surface. Magnetic flux through a surface is a measure of the number of magnetic field lines passing through the surface. Magnetic flux through a surface is the number of magnetic field lines passing through the surface. Next, is magnetic flux through a surface is a vector or scalar quantity? Is scalar quantity. When is the magnetic flux through a surface is maximum and minimum? Phi b is equal to ba cos theta. Theta is equal to 0, phi b is equal to ba maximum. Theta is equal to 0, phi b is equal to ba maximum. Theta is equal to 90 degree, phi b is equal to 0 minimum. Theta is equal to 90 degree, phi b is equal to 0 minimum. Next, state Faraday's law of electromagnetic induction. Induced EMF in a circuit is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. The induced EMF in a circuit is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. The induced EMF in a circuit is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. E is equal to minus d phi by dt. E is equal to minus d phi by dt. Give the next. Give the mathematical form of Faraday's law of electromagnetic induction. Induced EMF is equal to n into d phi by dt, where n is equal to number of turns in the coil, phi b is equal to magnetic flux, dt is equal to time interval. N is equal to number of turns in the coil, magnetic flux, phi b is equal to magnetic flux, dt is equal to time interval. So all this you have to write it here. Okay, best of luck.